Ich bin Miranda, 34 Jahre alt, Enners letzten Samstag war ich Gast auf der Feiers sind den Hochzeitstag meiner Schwester Vanessa. Der große Ballsaulschimmer in goldenem List, gelichter Holzwischen klirrenden Gläser und weiter, en el schien perfekt, zumindest oberflächlich. Ich hat mich zurückgezogen, en als ich zurückkam, hastig einen Blick auf etwas Beunruhigendes. Im Spiegelbild eines hohen Fensters sah ich Vanessa über mein Glas gebeut. Ihre Finger war wild und kurz, bever es mit einem Lächeln, das zu subtil war, unschuldig zu sein. Etwas einen Wurf, instinktiv verkrampft sich mein Bauch. Ohne nachzudenken, tauschte ich mein Getränk mit dem ihres Manns Nathan. Haben es schon einmal einen Moment erlebt, in dem ihr Vertrauen in die Familie unwiederbringlich zerstört war, so war es bei mir. Vanessa und ich hatten die Art von Schwesternschaft geteilt, die man alles von mir kennt. Da ich 3 Jahre älter war, hat es mich immer als Konkurrenz gesehen. Als ich in der Highschool ins Cheerleader-Team kam, verbreit es das Gerät. Ich heit beim Vorsingen geschimmelt. Als ich mit meinem ersten Freund zusammenkam, fand es einen Grund, Nachhilfe zu geben, und 2 Wochen später waren es zusammen. Unsere Eltern taten das alles als harmlos reiblich auf. Doch für mich schmerzt jedoch weit tiefer als der Wahrheit. Trotzdem klammer ich mich in die Hoffnung, nach jeder Entschuldigung, nach jedem tränenreichen Versprechen wird begehr. Ich wollte glauben, dass es sicher gewann anderen Wort, dann kam Nathan. Vanessa lernt in während des Studiums kennen, und ich dachte, es heit endlich jemanden gefunden, der ihr wirklich etwas bedeutet. War charmant, intelligent und, so hoffte ich, immer gegen ihr toxischen Spielchen. Als es 3 Jahre später ertäten, stand ich ihr als Trauzogen zu sie, und hofft, ihr neues Kapitel wird anders verlaufen. Im Laufe Jahren entwickelten war eine Art zivilisiertes Verhältnis, nichts Ding. Aber wir waren bereit für Brunch, Geburtstag und gelegentlich Shoppingtouren. Als letzten Monat die elegante Einladung zum Jahrestag eintraf, sicher ich nix. Die Feier fand in Bellevue statt, dem luxuriösesten Hotel der Stadt. Vanessa hat alle Register gesehen, glitzernd Chromleuchter, schwanenförmige Eisskulpturen und Champagner brennverlichen dem Abend das königliche Flair. Unsere Eltern strahlten wie Charles. Papa's auf Nerven seiner Pflege, kann aber nichts offern zu lachen. Mama kümmerte sich die Blumenarrangements und selbstständig deren Harem, als war es Teil des Puzzles. Vanessa begrüßt mich mit dem Blitzendbär aus herzlichen Willkommen, inklusive Luftkissen. Ihr Kleid sah aus, als gehöre es in ein Modemuseum, und es ließ sich die Gelegenheit nichts entgehen, einen Seitenhieb auf mein Outfit zu machen, das es verglichen hielt. Ich zwang mich zu einem höflichen Lächeln, und erwiderte das Kompliment. Höflich, wobei ich den Stick in meinen Worten verbarg. Dann erschien Nathan, entspannt, herzlich und aufrichtig glücklich, mich zu sehen, umarmte mich wie ein Bruder und fragte nach meiner Beförderung. Seine Anwesenheit lockert die Spannung am Raum, zumindest für einen Moment. Doch Vanessas eisiges Lächeln kehrt zurück, als mit mir wegging, nu ich zu begrüßen. Am Lauf der Abends fielen mir Dinge auf, die ich vorher nichts bemerkt hatte. Nathan blickt immer wieder in meine Richtung. In seinen Augen lag etwas Unleserliches. Immer wenn Vanessa in der Nähe war, fällt sich ihre Distanz eher emotional als körperlich an. In verstohlenen Blicken, in gezwungenen Lächeln spürt ich, wie sich hinter der glanzvollen Darbietung etwas auflässt. Beim Abendessen sah ich zu meiner Überraschung mit entfernten Cousinen und ihren Kollegen am Rand des Raums, nix am Familientisch. Nathan bemerkt es sichtlich und wirkt verlegen, aber es sagt nix, wenn ich später komme bildkufig auf mich zu, und lädt mich ein, jemanden kennenzulernen. Statt uns vorzusseln, landeten wir in der Terracenter, dort gestern Sufsen, das Frischluft bracht. Es sprach mit einer Schwere in der Stimme, die ich noch nie so vergehrt hat. Vanessa sagte, sie sei wohl eingespannt. Worin ich versucht, neutral zu bleiben, fniete sich weiter.
A dutet offers in your busy hing hin and thereof. Why an stringeness Jordan war, so zutun, alvarils in ordning. A gab zoo, a happy gitiv, die of height s ievia like vernder. Aber siege. In diesem Moment hush sein blicken mir vorbei. Vanessa Bastians von der anderen sieht die Zimmers. Ihr Gesicht aus Druck, Call and Barak nin. Nathan entschuldigt sich and verschwanden der Mensch, doch sich stand einen Moment weighing Wurzel da. In closem Hals bildet sich in meiner Brust. Später traf ich ihn wieder in der Bar, wo einen Doppelten bestellte. Als der Barkeeperin whatever den Abend match, murmelte Nathan etwas, das mich beeindruckt, und nennt es ihn Herzjars wenn. Dieser Satz sagt mehr als all sein Lachen, unterhielten uns erniet, diesmal auf einer. Gestern, das aber ein Training nachgedacht hat. Aber Vanessa hat ihn mit einem unheimlich rechigen Vorschlag abgewiesen. Einer glamour-scene Jubiläumsparty, in die guten Zeiten zu erinnern. Verbucht sich nur, ers halt mir etwas, das mich erschüttern ließ. Sagt, ich sehe der einzig, der es wirklich verstehen kann, weil ich mit ihr unter einem Dackel habe. Worin wir sprechen, spürt ich die schwer seiner Wort, und dann tippt mir jemand auf die Schulter. Vanessa, ihr Stimme war honig zu. Aber ihr Blick war scharf. Es schurs aber all die Geschichten, und zog Nathan mit festem Griffe im Arm weg. Ich konnte die Anspannungen im Sehen, also ging. Und in ihren Augen rett sich etwas Dunklers. Ich brachte einen Moment der Chapman, und ging zur Toilette. Die Einsamkeit gab mir einen Minute. Mail zu verarbeiten, was Nathan Mirrors Guild hat. Vanessa Siege's will, ihr Verlangen nach Kontrolle, wirklich ein so gefährlich Wendung Gentleman haben. Als ich zurückkam, erfüllt Musik den Raum. Die GT waren auf der Tanzflut, unsere Eltern wiegten sich langsam zu einer romantischen Melodie. Ich ging zu meinem Tisch, nur festzustellen, dass mein Glas nachgefüllt worden war. Daneben stand einen Schokolade-getauschter Bier, elegant auf einer Serviette platziert, mit meinem Namen und einer Notiz von Vanessa. Darauf stand, dass ich ihre Lieblingsschwester sei. Seltsam, angesichts der Spannungen vorhin. Als ich nach dem Glas griff, fiel mir etwas im Fenster auf, ein vertraut Silhouette. Vanessa, es beobachtet mich wieder, und in diesem Moment verstand ich, was auch immer es in das Glas geworfen hat. Es war nichts als freundlich gemeint, und es war nichts als harmlos gemeint. Es stand einige Meter hinter mir und beobachtet mich konzentriert. Was es nichts bemerkt, war, dass ich als durch die Spiegling im hohen, polierten Fenster neben meinem Tisch sehen kann. Ich beobachtete, wie es lastig kam, und ihren Blick mit subtler Dringlichkeit durch den Raum schweifen ließ. Ihr Hand glitt in ihr Clutch und kam mit einem winzigen Gegenstand wieder zum Vorschein, den es rasch in meinen Champagner fallen ließ. Was auch immer es war, es verschwand fast augenblicklich. Ein zufriedenes Grinsen umspielt ihre Lippen, bevor es wieder in der Mensch verschwand, als wär nichts geschehen. Mein ganzer Körper erstarrte. Ein kalter wilder Erkenntnis bergte mich. Was hat es mir Dodgerodens Getränk gegeben? Und noch wichtiger, warum meine Gedanken rasten. Ich versig, die Panik zu verdrängen, doch einer ungekommen Hag. Ein ganz besonders tiefer Graben, worin die Studiums hat Vanessas Mitbewohnerin ihnen prestigeträchtiges Praktikum angeboten bekommen. Am Abend wie am ersten Tag war es nach einem Festessen, das Vanessa komplett verbreitet hat, schwer erkrankt. Die Krankheit hielt gerade lange gegen, damit Vanessa sich in die Firma Wendung und anbieten kann, vorübergehend zu springen. Aus der vorübergehenden Stelle war ein dauerhaft Jordan. Vanessa gestern nie etwas, aber der Zeitpunkt war ihr immer so präzise, so strategisch vorgekommen. Damals hat ich mich selbst davon überzeugt, dass es ein Zufall war, nur rücksichtsloser Ehrgeiz, verwechselt mit Bosheit. Doch jetzt, als ich das Champagnerglas auf dem Tisch anstarrte, wurde mir klar, wie sehr ich mich geirrt hat.
Dies nach dem College war keine Ausnahme. Sie war ihn vorgeschmack. Vanessa's rival mit mir war nie wirklich verblasst. Sie hat sich nur verwundert, war unter der Oberfläche verborgen, und war tief auf den richtigen Moment, wieder aufzutauchen. Aber was wollte sie heute Abend erkennen? Ich hatte kein Interesse in Nathan, und nichts die Absicht, ihre sie gefährden. Zumindest glaub ich das, bis mich die Erkenntnis traf. Sie muss Nathan und mich reden sehen. Vielleicht hat sie sogar Teil des Gesprächs mit ihr. In Vanessas Augen reicht das allein schon aus, Alarm auszulösen. Sie war schon immer zwanghaft besitzergreifend gegenüber den Menschen in ihrem Leben gewesen, malos territorial. Ich biet mich like VOR und kipp das Champagnerglas im warmen Licht. Like der Rückstand lag darin, kaum sichtbar, aber da, was auch immer sie vollen Glasen hat sich schnell aufgelöst. Fast so schnell, hers mehr. Die Möglichkeit, dass sie mich vergiftet hat, erschien mir unwahrscheinlich. So weich sie kann, war ihr Ziel wahrscheinlich demütigend oder unbehagen, nix bleibender Schaden. Vanessa geriet in emotionalen Chaos, nix im körperlichen Schaden. Aber egal, ob sie mich bloßeln, krank machen oder ein provisieren wollt. Ich will ihr nix in die Hand spielen, ich brauch Beweis. Und wie vor allem muss ich sicher sein, der Balsal war voller Leben, Gelichter, Musik, das Klirren von Silberbestig auf feinem Porzellan. Niemand bemerkt die leise Spannung, die sich in einem Tisch weiter hinten ausbreitet. Meine Finger schwitten über dem Still des Gläses. Ich muss schnell, aber vorsichtig handeln. Ein Plan nahm Gestalt an, riskant, ja, aber not wendig. Wenn ich dieses Glas austauschen kann, aufzufallen, wenn ich einen Weg herauszufinden, was deren war, dann kann ich Vanessa vielleicht stoppen, bevor jemand anders ihr Nachsopfer wurde. Ich muss die Auswirkungen beobachten, selbst Opfer zu werden. Aber wir kennt dieses Risiko und wesentlich für mich eingehen. Die Antwort kam sofort, Nathan. Die Ironie voll sich scharf und gerechtfertigt an. Wenn Vanessas eifersüchtig da sie getrieben hat, mich wegen seiner Aufmerksamkeit zu vergiften, dann schien es. Angemessen in ihr Zustand ausgelassen zu lassen. Algorithm hatte als ihr Ehemann recht zu wissen, was für eine Frau geheiratet hat. Der Wechsler für die Precision. Mein Blick schweift durch den Ballsaal, bis ich Nathan geschenktes Fan, der gerade allein war. Vanessa war glücklicherweise auf der anderen Seite des Raums in ein angeregtes Gespräch mit ihren Schwiegereltern vertieft. Das war der Moment. Ich stand auf, hab mit Joder to get das Glas, und hört mich ihm. Ich begrüßte Nathan bildkufig und schlug vor, einen Toast auszubringen. Nur unter uns. A Kashirti sicklich Berisch und mein, war heiten für heute Abend Green gelten. Ich blieb locker, es ging mir nix darum, Einschien zu machen. Nur mein still, versammlich Feier für das glückliche Paar. Nach 10 Jahren, sagte ich mit einem kleinen Lächeln und hab das Glas leid. Ergriff nach seinem Whiskyglas in der Tischkante, das noch halb voll war, während nix, murmelte führt aber hinzu, dass ein weiteres Jars in ein Herausforderung sein kann. Dann trat ich vorsichtig näher und positionierte mich darauf so weit, dass ich den Blick von hinten versperrte. Ich hab meine Stimme von der Biegung meiner Hand abzulenken. Eigentlich, sagte ich, war Champagner für einen solchen Toast besser geeignet. Könnten es Eibekers tauschen? Bevor antworten kann, legte ich ihm meine Flow direkt in die Hand und nahm seinen Whisky zurück. Die Biegung war so machtlos, als wär es choreografiert. Auf das Glück, sagte ich langsam, und auf die Wahrheit, was auch immer sie offenbaren mag. Nathan sah mich verwirrt an, spielt aber mit. Es stieß mit meinem Mann und wiederholt meine Wort, den nahm einen Schluck. Ich fort seinen Whisky in meine Lippen, tranken aber nix, ließen nur meinen Mund bären. Aber sein Schulter hinweg sah ich Vanessa, die mich beobachtete.
Sie hat den zufriedenen Blick einer Person, die sich ihres Erfolgs sicher war. Sie dacht, ich heirat das Geschlecht. Alles in Ordnung? Fragt Nathan, als meinen Gesichtsausdruck bemerkt. Perfekt, sagt ich ruhig. Aber wie solltest du den Champagner noch ausschränken? Bewerbenesse vorbei kam. Sie schien nicht gerade begeistert von unserem Gespräch vorhin zu sein. Verdreht die Augen und hab die Flotter nicht. Ohne zu zeigen lehrte Sie. Keine sichtbare Reaktion. Jedenfalls noch nix. Lächelte kurz und sagt, soll sich wieder der Mensch wenden, sind ihre bedeuten, dessen Hand zu schauen. Ich sah ihm nach und als die Aufschied plötzlich Schäferoldering. Den Stillweg leise den Whisky auf das Serviertablett eines Kellners. Ich wollte kein Risiko eingehen, wenn in diesem Raum Getränk herumstanden. Vanessa war innerhalb von Sekunden in meiner Seat. Amüsiert es dich? Fragte Sie mit einer Stimme, die so weißer war. Aber ihre Augen suchten in meinem Gesicht noch ins Eigen von. Urgent det was. Absolut, antwortete ich mit reger Precision. Ihr Mann hat mir nur Gesellschaft geleistet, so ein rücksichtsvoller Mann. Ein dunkler Anflug huschte über ihr Gesicht, bevor es ihr Maske wieder aufsetzte. Nathan war schon immer viel zu entgegenkommen. Eigentlich ein Schwach von ihm, ich lächelte sanft. Freundlichkeit ist niemals ein Schwach. Ihr Nachlächeln war schärfer und kälter. Sie waren ziemlich sicher auf den Beinen, schmeckt ihnen der Champagner nix. Dies Andienung traf mich wie ein Eiskulder. Sie hat es also bestig, ob absichtlich oder nix. Ich behielt meinen Tonfall bei, als ich antwortete. Eigentlich war es herrlich. Nathan schien es aus zu genieren, wir tauschen Gläser gegen den Toast. Einen Moment lang herrscht still, ihr Stolz fasset gierig ins Wanken. Einen Moment lang sich Verwirrung in ihren Augen, dann wurde ihr klar, gefolgt von konverholener Panik. Was hast du? Flüstert Sie, und kann ihr Fassung kaum bewahren. Wir haben Getränk ausgetauscht, wiederholt ich. Als wir der Moment völlig unschuldig gewesen, gibt es ein Problem. Du hattest kein Recht, blafft Sie mit kaum beherrschter Stimme. Du wirst es nix, was du gehen hast. Aber ich habe es getan. Ich habe es schon verstanden. Mein Ton blieb ruhig, aber die Frage hing short in der Luft. Was ist mit Nathan? Vanessas Gesichtsausdruck veränderte sich augenblicklich. Ihr Blick schweifte durch den Raum, bis Sie entfernt, der nun in ein Gespräch mit unseren Eltern vertieft war. Sie presste die Lippen zusammen, und an ein weiteres Wort drehte Sie sich auf dem Atem und stürmte davon. Ich blieb weinig gewurzelt stehen, die ruhige Maske auf meinem Gesicht verriet nichts, worin meine Gedanken rasten. Vanessa hat mehr werden, als Sie beabsichtigt hat. Sie hat meinen Verdacht bestätigt, und jetzt muss ich beobachten. Ich muss verstehen, was ich nachentkommen war. Und was Nathan nun unwissentlich ertragen musste. In der nächsten halben Stunde behielt ich ihn aufmerksam im Auge, sinnigs waren die Veränderungen gering. Bewegt sich etwas langsamer, seine Koordination war gestört. Locker sein Krawat, vor sich mit der Hand über den Hals und beschwert sich bei meinem Vater über die Hitze. Mitten im Satz verlor den Faden und las Religion, dann setzte die Musik ein. Als die Band ein flott Nummer anstimmt, hüpft Nathan mit einer Begeisterung auf die Tanzflut, die ihm gar nichts gefiel. Seine Glieder bewegten sich frei und sprunghaft, als Heitgemmen vergessen, das beobachtet wurde. Vanessa folgte ihm dicht auf den Fersen und umkreisten wie ein Fox. Immer wieder bot Sie sich vor, versuchten wegzusehen und beharrte darauf, dass es Zeit sei, sich bei den Gesten zu bedenken und nach Haus zu gehen. Nathan lehnt mit einem Lachen auf, das durch den Raum hallt. Behauptet, habe ähnlich Spaß, wie zum ersten Mal in diesem Abend. Wirbelt von ihr weg und verschwand wieder in der Tanz in den Mensch. Ich stand in einiger Entfernung und beobachtete still, wie sich alles entwickelt.
Die working dessen was Vanessa mir in mijn Getränk gemischt hat, en nun in Nathan's Körper verstärkt sich. A Wortes war nix bewusstlos, aber sehen hem entschwanden, en sehen Koordination lies rapid nach. Zusammen mit dem Alkohol, den er bereits konsumiert hat, waren die Folgen unlugbar. Vanessa fand mich in den Heyday des Surdisches, ihre Blickhaltung brockel, ihre Stimme zittert, als mich aansprak, en wissen wol, was ich in hat. Ich blieb standhaft, mit fester Stimme. Ich sag nur, dass ich es einfach vermieden hat. Das zu trinken, was mir ins Glas gegeben hat. Nathan Jeddick hat nix so viel Glück gehabt, versigt das zu leugnen. Behauptet, ich heit nix gesehen, aber ich klärt auf. Ich sagt dir, ich heit els in der Spiegeling gesehen, Jeed Buging, Jeeds Detail, ihr Gesichtsals Druck verhartet sich. Dan kam die Entschuldigung, nur et was likes, sagt Et was, das mir hilft, mich zu entspannen, ich hat in letzter Zeit so viel Stress. Ein Beruhigungsmittel, das man mir an einem Main einwürst, wo nies ins Getränk gemischt hat. Das war keine Hilfe. Das war etwas wie Ernstiers. Verdreht die Augen, und tat es als Drama auf. Sagt, will mich nur aufmuntern. Will T. Jackson, meine Ex, als obliebeskummer die von Drogen rechtfertigen Word. Ihr Wort treffen mich, aber ich lies es mir nix American. Ich erinnerte deren, dass das nix mit meinem Privatleben zu tun hat. Ihr eigentliches Problem war Nathan. Hat uns reden sehen. Hat es missverstanden. Ihr versigt fürs auf. Vanessa's mein Werfen stört sich. Warf mir VOR, ihren Mann mit einsamen Augen anzuschauen. Warf mir VOR in anzusehen. Behauptet, Mutter seien like Bew, wenn Jimmen news beachtet. Selbst eine Schwester. Ich hat kaum Zeit zu antworten, bever uns das Chaos unterbrach. Ein Lots Kraken lenkt all Blick auf die Tanzfleck. Nathan war über den Geschenktisch gestolpert und hat dabei ganz termverpackter Schachteln umgeworfen. A Buck sich, fummelt in den heruntergelegten Harem und wollte entschuldigen, die Diver waren nur noch verstärkten. Vanessa start mich mit süßem Gebissen sehnen an und stürmt auf in Zoo. Ich stand weinig wurzelt da und beobachte, what ganz Nacht ihren Lauf nahm. Zunix Legion die Teen Nathan ims Zweifelsvoll Glauben, so viel Champagner, flusterten Hartensche Klitschki, nix weiter. Vanessa schafft es, in so einem Stall zufahren, flüsterte Eindringlich etwas ins Ohr und setzte dabei ein aufgesetztes Lachen auf. Nathan erhob seine Stimme und lol, sagt, Brochner Wasser. Sagt, full sich plötzlich seltsam. Unzerwehr erschien, besorgter Gesichtsals Druck, Schlag VOR und die Frischluft sie hin. Doch als Nathan aufstehen wollte, schwang und war beinahe hingefallen. Behauptet, der Wrongwort sich drin. Behauptet, heit nix viel getrunken, sehen binnen mit den Augen treffen meine. Dan fragte, wann ich willing bekommen heit. Unbehagliches Gelikter ging durch den Raum, doch die Spannung dahinter war unwirkbar. Vanessa's Wangen liefen rot an. Immer noch in ihrer Fassung klammern, versigt in Wiederweg zuliken. Drinkten, noch Haus zukommen, sagt, sehr mood. Doch Nathan wich zurück, und war beinahe wieder hingefallen. Diesmal sprach lauter, mit rauer Stimme, sagt, wall nix mit ihr gehen. Sagt, werden ständig beobachten. Immer kontrollieren, Vanessa's Maske sehr burgelig. Griffer nicht knocken. Aber schuttelt auf. Sagt, wie ich sehe, ähnliche selbst. Diversion an der Maske, Senior Dever Stellens heiten in ausgelobt. Gestikuliert Weld und Lol, als sich weiter Geach dritten und Susan. Die Band spielt unbeholfen weiter und versigt, dass sich an Bonnen Desister zu überspielen, doch die Stimmung im Raum hat sich verändert. Die Gespräch verstummten.
Blickvoll Nathan, als de Talmud auf die Bühne kam. Ich muss auf die Toilette, murmelte mit unsicheren Schritten. Dan stirs de seitlichen einen vor bei den Kellner, wobei ein ganzes Tablet mit Champagnergurken Zubuden crasht. Aus der Mensch brachin lots Keuken aus. Ein Frau fragt, ob einen Schlaganfall habe, Panikmacht sich briet. Meine Mutter drinkt sich durch die Tee, ihr kranken Schwestern meldeten sich. Es sei nicht sich neben Nathan, und fragten nach dem wachen Tag. Sein Antwort war unverständlich. Mama sah Vanessa auf und wollte wissen, ob welche Medikamente genommen hat. Ob det was mit Alkohol vermischt war. Vanessa schüttelt den Kopf. Zu schnell. Ihr Blick huscht zu mir, voller Panik und Vorwurf. Ich glaub, wir müssen einen Krankenwagen rufen, sagt Mama mit fester Autorit. Sicher ist sicher. Nein, protestiert Vanessa, will zu schnell. Heit es einfach übertrieben. Es gibt keinen Grund, ein Schien zu machen. Aber die Schien habe bereits begonnen. Es war schon ein Schien, sagt dat tonlos. Der Mann kann kaum stehen. Worin es stritten, ging ich zu Nathan. Lag zusammengesunken auf dem Boden, den Rücken in die Wand gelehnt, die Augen glasig und unkonzentriert. Ich nicht mich nebenen, meine Stimme leise und vorsichtig. Nathan, hattest du hier Abend etwas Ungewöhnliches? Urgent was außer Drinks. Blinds langsam und versig, sich zu konzentrieren. Nur Drinks und der Champagner Toast mit dir, Danik ging schief. Beverig noch mehr Fragen kam Vanessa und meine sie, und heit mich bei nicht aus dem Weg gestiegen. Ich soll aufhören, in zu verhören. Es wird nichts bringen. Ich behielt meinen Ton bei und ließ ihr Panik den Kontrast zwischen uns verschärfen. Tatsächlich kann es den Sanitaren helfen zu wissen, was in seinem Körper vergeht. Ihr Augen weiten sich voller Furcht. Hat nichts dagegen, du bist lächerlich. Inzwischen hat sich der Hotelmanager eingeschult und sprach leise, aber bestimmt. Der Nachtdienst wurde gerufen, sagte, es sollten in Kurs eintreffen, möchten es Mr. Calloway lieber in einen privatären Ort bringen. Mit Hilfe zweier Kellner wurde Nathan in einen kleinen Konferenzraum direkt neben dem Ballsaal geführt. Die Feier war praktisch vorbei, die GT begannen zu flüstern, sammelten Handtaschen und jackten ihn und tauschten besorgt Blick aus. Meine Eltern folgten Vanessa und Nathan in den Raum, und ich ging mit ihnen. Sobald der in Schloss fiel und uns Wandermermelden Mensch abskirmt, drehte sich Vanessa mit feurigen Augen zu mir Das ist Diese. Du hast die Gläser absichtlich vertauscht. Welch Brill? Fragt Mama verwirrt. Ich hielt Vanessas Blick stand. Wie solltest du ihnen sagen, was du in meinen Champagner getan hast? Papas Stimme donnert durch den kleinen Raum. Du hast was getan, Vanessas Maske bratschläglet. Ihr Stimme zittert, als es versig, es zu erklären. Nur ähnlich Sparrowhungsmetall, nix Giftgrilliges. Miranda war so eingespannt, ich dachte, es würde ihr helfen, sich zu entspannen und die Party zu genieren. Du hast deiner Schwester Drogen gegeben, flüstert Mama, Jedes Wort von unglaubender Drungen. Dann sprach ich tauschte unsere Gläser. Ich sah es im Spiegelbild und was nix, was es hingesteckt hat. Aber ich wollte das Risiko nix eingehen. Also hast du es Status in Nathan gegeben. Sagt Dad und nimm die Augen zusammen. Ich muss wissen, was es war. Und Nathan hat ihn recht darauf zu wissen, mit was für einem Menschen verheiratet war. Nathan immer noch Benjamin, aber Baby sein, sah zu Vanessa auf. Du hast der Drogen gegeben, warum? Vanessas Ab war bratschläglich zusammen. Ihr Gesicht war auch sich, und Tränen flossen über es. Du hast dir so viel Aufmerksamkeit geschenkt, dass ihr vertraut. Es angesehen. Why du mich früher angesehen hast? Es ist meine Schwägerin, murmelte Nathan. Es war nur ein Gespräch. Bei ihr ist es nie nur ein Gespräch, blaf Vanessa. Es wollte schon immer das,
was ich habe, immer, bever der Streit eskalieren common die Senator. Einer began sofort, Nathan zu untersuchen, worin andere die entscheiden Frage still, wissen es sei, ob urgent wolf substanzen zu sich genommen hat, ich trat vor und antwortet, I hat möglicherweise unwissentlich Beruhungsmittel genommen. Gemischt mit Alkohol, der Gesichtsdruck der Sanitäter in Ernst. Wissen es sei, was vereinen, Augen richteten sich auf Vanessa. Es sei sicher inner den Blicken, immer milde den ihr Antwort. Adivan, nur ein Tablet. Das ist mein Rezept gegen Ängsten. Ma'am, sagt der Sanitäter entschieden, die Kombination von Benzodiazepin y Adivan mit Alkohol kann extrem giftgefährlich sein. Wir müssen unser sofortigen Überwachung ins Krankenhaus bringen. Wird es einem gut gehen? Fragt Mama, und ihr what verwandelt sich in Besorgnis? Chicks wahrscheinlich, antwortet der Sanitäter. Aber wir müssen auf uns einer Atemdepression achten. In manchen Fällen kann es lebensbedrohlich sein. Die Luft im Raum wurde dicker, als die Lasterganzen Sauerstoffens lastig. Vanessa bratschwillig zusammen und schluckst in ihr Hand. Ich wollte nie, dass es nimmt. Es sollte nichts giftgefährlich sein. Aber du wolltest, dass ich es nimm. Sagt die Gläser, ohne mir zu sagen, was es war. Worin die Trank, der Sanitäter hielt in. Sein Stimmklang vorsichtig, aber besten. War das ein absichtlich Verabreichung von Drogen? Ja, antwortet ich in Bert. Sein Gesicht wird auch sich. Das ist ein schwerwiegender Vorwurf. Das Krankenhaus wird wahrscheinlich die Polizei verständigen müssen. Als Nathan für den Transport vorbereitet wurde, griff er nach meiner Hand, danke, flüsterte, dass du die Wahrheit gesehen hast. Die ganz Wahrheit. Ich drück sanft sein Hand, bever es ei in wegrollten. In der darauffolgenden Still war nur Vanessas letztes Schlucksen zu hören. Meine Eltern standen weiang wurselt da und Legionels in sich auf sich wirken. Die Erinnerungen und die Vergangenheit nach setzen sich in ihren Köpfen fest. Wir müssen in Ernstes Familiengespräch führen, sagt das lieglich, aber nichts jetzt. Erstmal müssen wir sicherstellen, dass es Nathan gut geht. Mamanik und Wani sich den Vanessa zu. Du solltest ins Krankenhaus gehen. Ist immer noch dein Mann. Was auch immer heute Abend passiert ist. Vanessa wischt sich übers Gesicht und stand auf. Ihre Stimme war kaum zu hören. Das ist noch nichts vorbei. Nein, antwortet ich leise. Es fängt gerade an. Im Krankenhaus wirkt das steril Lichtem wurde immer noch unwirklicher. Da lief im Zimmer auf und ab. Worin Mom steif auf ihrem Stuhl sah, die Hand im Schoß geballt. Vanessa dürft hinein, sobald die hers mit der Behandlung begonnen hatten. Ich blieb zurück, allein mit der Last dessen, was darauf passiert war. Ich kann es immer noch nichts glauben, flüstert Mama schläglich, ihr bei. Meine Schwester, ich habe niemanden in der Drogen gesetzt, sagt ich sanft. Nein, antwortet Dad, und hielt mitten im Schritten. Aber du hast Nathan ein Getränk mit Drogen gegeben. Du hättest es einfach wegschütten können, und dann, fragte ich, Vanessa hat es abgestritten. Ich brauche Beweis, am welchen Preis? Fragt Mom mit brüchiger Stimme, du hast Nathan als Testsubjekt benutzt. Ihr Wort schmerzen, denn in gewisser Weise hatten es erreicht. Ich hatte nichts gewusst, was es mir untergeschoben hat. Ich nahm an, es war etwas Mildes, wie elektrogenig, am mich zu demütigen. Nichts Giftgefährliches, wenn es mit Alkohol vermischt war. Bevergemmen wieder etwas sagen kann, erschien als im blauen Kittel in der Family von Nathan Calloway. Wir standen alle, Papa stellt sich die Frage, wie geht es ihm? Seien Sie nicht stable, sagt der Arzt ruhig. Wir haben ihm flüssig verabreicht und überwachen seine Vital Function. Die Kombination aus Lorazepam und Alkohol hat weitaus schlimmer Folgen haben können, zum Glück war die Dosis nicht zu hoch. Wann kann ein Nachhaus gehen? Fragt Mama, wir behielten in Übernacht der Beobachtung da.
Das ist bei Wechselwirkungen zwischen Benzodiazepin und Alkoholablet. Der Arzt hielden Seingesichtsdruck verhartigt sich. Wir wissen auch, dass es ungewohnlich umstingau, why das Medikament in seinen Körper gelangt. Den Krankenhausrichtlinien sind wir verpflichtet, bewerkt auf Versuchsverbreitung von Medikamenten die Behörden zu benachrichtigen. Papa Nicterns, wir verstanden, danke, Doktor. Nach dem ausgestigen War lag still weidichter Nebelüberens. Niemand was a sagen, was a fragen oder why dieses Desister wieder in Ordnung bringen soll. Schließlich kam Vanessa aus dem Behandlungsbüro gesorgt. Ihr Gesicht war mit Wimperntusch verschmiert, ihr Designierkleid zerknittert und nichts mehr elegant. Sprach ohne jemanden anzusehen. Sei, Nathan ruft sich aus. Sei, heiten was gegeben, die Working rückgängig zu machen. Mama war die still durchbrach. Ihr Stimme war sanft und zitternd. Fragt Vanessa, was gedacht hat. Vanessa sank in einen Stuhl, als war ihr die Luft ausgegangen. Die Maske, die die ganz Nacht getragen hat, war verschwunden. Gab zu, dass nichts wusste, was über gekommen war. Sei, das Flüstern von Nathan und mir Habiet was in ihr Ausgelst, Papas Stimme unterbrochen, weil unglauben. Fragt, ob ihr Antwort auf ihre Unsicherheit deren Bestie, ihrer eigenen Schwester Drogen zu geben. Bealt sich mit der Rückkehrung. Behauptet, habe mich nichts verletzen wollen. Wollt mich nur ein bisschen stolpern lassen. Was dumm sagen, die Illusion sehr streng, ich sergen wie unantastbar. Wollt nur, dass die Aufmerksamkeit abgelenkt wird. Wollt, dass endlich mal jemand anders als durch mit den Fehlern angesehen wird. Ihr Wort trafen mich härter, als ihr Worte hat. Perfekt. Das war es, was die meiner Meinung nach sein. Das war die Version von mir, die es verabscheut. Ließ ihre jahrelangen Bitterkeit freien Lauf und stellt mich als die Schwester dar, die immer Mitleid bekam. Diejenigen, die Opfer krontrug, waren die beswitchten Spiel. Ich erinnerte daran, dass die wat im Raum nichts da rührt, dass ich aus Michelos Goal, sondern weil das, was hut Abend gitten hat, in Verbrücken war. War nichts das Mal, dass Grinsen überschritten hat. Hat einfachlich ein Kohl. Mama Blick war wischen ans hin und her, und such Nugget was tiefrum. Ich sicher, dann ließ ich die Wahrheit heraus. Iger Tears immer genossen im College. Das Mädchen, das im Abend viel dämmersten Tag dieses wichtigen Praktikums, das Vanessa zufglich eingetreten hat, plötzlich krank geworden war. Vanessa wurde blass, versig, abstinent, sei ein Lebensmittelwert. Ich frag, ob das wirklich so sei, oder ob es dafür gesorgt habe, dass das Mädchen nichts im Weg sei. Immer meldet, dass sie keine Beweisheit. Ich sag dir, dass ich es nichts brauch. Das hat hut Abend das Muster bestig. Unsere Pattsituation wurde unterbrochen, als ihm Polisis den Wortbrick betraf. Ruhig und professional erklärte, dass die Aussichten aller Beteiligten erforderlich seien. Einer nach dem anderen wurden wir in ein kleines Beratungsschimmer geführt, als ich in der Regel war, holt ich dem Beam den Nails. Keine Übertreibung, keine Emotionen, nur die Wahrheit. Von Glaskultur bis zu dem, was ich in der Speechling gesehen hat. Aber sah keine Mien. Aber sein Stift blieb unentweiten Büging. Ich fragte ruhig, ob Engliger haben Word. Antwortet, dass dies von mehreren Faktoren abhängig, unter anderem davon, ob Nathan ens eider staten will. Die Verabreichung eines Medikaments ohne Einwilligung sei ein schweres Vergehen. Ich ging zurück in den Warburg, in Warti. Die Stunden sagen sich dahin, niemand sich will.
Schlieglich kam ein Schwester herin en zeigt uns, dass Nathan watch sei en ausdrücklich darum gebeten habe, mit mir zu sprechen. Vanessa hab sofort einsprach, doch die Schwester blieb standhaft. Sei, die wird sehr von Patienten gekommen. Auf dem Weg zu seinem Zimmer machte ich mich bereit. Nathan lag blass en skippt im Bett. Kabel en Monitorium gaben blickte auf en lächelte schwach. Sei, die Party sei unvergesslich gewesen. Ich entschuldig mich, mein Herz war schwer wie schuld, unterbrach mich. Sei, mein Verhaltenheit die Wahrheit ernstlich gebracht. Sein Hart nach dem Krankenhaus war ihn gern reprise davor, hunte die Polizei. Sei, wist von einer möglichen Englisch, aber das war nix der Gran, warum mich sprechen wall. Sei, das was, womit ich nix gerechnet hat. Sei mir, das sei nix der Vorfall, nix mit Drogen, sondern mit Kontroll, mit Eifersucht, mit einem Verhalten, das inständig in sich selbst zweifeln ließ. Gab zu, dass es 2 Jahre lang dokumentiert hat. Ist aufgeschrieben, Gespräch aufgezeichnet, und Beweis aufgebaut hat. Sei, sein Therapeut habe ihn dazu ermutigt, sich selbst zu beweisen, dass es sich das nichts einbildet. Sei, dies Notizenheiten in Claires Muster emotionalen Missbrauchs offenbar. Das Wort traf mich wie ein Schockwell. Ich wusste, dass Vanessa grausam, wettbewerbsorientiert und manipulativ sein kann. Aber Missbrauch, dieses Etikett verdient ils. Ich stellt die Frage, da mir nix mehr aus dem Kopf ging, warum bleiben? Schulweg, den gestern die Wahrheit. Sei aus Angst zu belieben, nix wie ihr körperlich, sondern wie dem Versigen, wie den öffentlichen Folgen, wie allem, was es miteinander verbunden hat. Das Geschäft, das Image, ihr ganzes Leben. Sei, intil von Emily die Version von ihr, die geheiratet hat, immer noch, doch hielt Abend unter sich das. Sei, habe ein Grenz überschritten, die nix mehr rückgängig gemacht werden kann. Ein Krankenschwester kommt kurz herin, seine Vital Function zu überprüfen, und verschafft uns einen Moment Ruhe. Als es ging, sagte, habe sich entschieden, wird keine ans eiger Stadt. Nix, weil vergeben hat, sondern weil nix will, dass ihr Leben wie gerecht wird. Sei, wird sich von trennen, sofort, sein Stimme war fest, entschlossen. Sei mir, beschlossen seiner sie, die verstehen, was es hingest. Ich nick und sagte ihm, dass meine Unterstützung habe, drückt meine Hand. Sei, wenn ich die Brill nix gewechselt hatte wir knocking weiters jars in Diese verbracht, und wir langsam deren verschwunden. Als ich Nathans Zimmer verließ, brach die ganz. Last von allem auf mir zusammen, Vanessa war nix nur ein eifersüchtige Schwester. War nix nur emotional zerbrechlich. War zu echtem Schadenpig, zu Tuschung, gern als Lied, zu Kontroll, gern als Schutz, zurück im Zimmer fand ich es allein. Unsere Eltern waren losgegangen, Kaffee zu holen. Blickt mit leiser, sicherst ihm auf, und fragt, why ist Nathan Ginch? Ich habe es ihr direkt gesagt. Sei watch. Sei, denk intensiv über sein Gesam nach. Sich bei meinen Worten zusammen. Ich fragt, ob vorhabe, ans zu erstatten. Nein, sagt ich, aber verlastet, ihr Gesicht wurde blass. Schüttelt den Kopf. Sei, kein nix. Erinnerte mich daran, dass alles tilten, das Haus, die Firma, das Leben. Ich sagte die Wahrheit, wie es darüber nachdenken sollen, bevor es mir ein Pillens Getränk warf. Ihr Schweigen war die einzige Antwort, die ich brach. Vanessas Augen füllten sich mit neuen Triggern. Sei, nix gewollt, dass es so weit kommt.
Das testuni safety gear, aber irgendwann spielt die Absicht keine Rolle mehr. Irgendwann spricht der Angerichtigkeit lauter als die Gründe vor. Als unsere Eltern mit dem Kaffee zurückkamen, wurde die Liege im Zimmer noch bedrückter. Still, von allem unausgesprochen. Die Ereignis dieser Nacht hatten die letzten Illusionen zerstört. Die zerbrechlichen Masken, die wir all trugen. Nur die Nacht Wahrheit blieb. Ein Woche später trafen wir uns bei unseren Eltern. Mein Vater hat die Einleitung zerpflückt gemacht. In Anruf, keine Bit, sonne Jessen, 14 Uhr, hatten es Wortet. Keine Ausreden. Als ich den vertrauten Wegser Hauster hinaufging, kamen mir Erinnerungen aus meiner Kindheit in den Sinn. Vanessa und ich spielten in Herrn Tucker gehüllt im Riesenspringer, Deckenbrücken im Wohnzimmer. Gelichter Hall am Weihnachtsmorgen durch die Flowerie, doch all diese Erinnerungen fühlten sich an, als gehörten es zu anderen Versionen von uns selbst. Zu Menschen, die nichts mehr existierten. Mama verniet deiter mit einer langen Umarmung. Es sagt mir, Papa und Vanessa seien schon im Esszimmer. Ich folgte ihr hinein, mein Herz schlug langsam und heftig. Papa sah im Kopf in die Tisches, mit dem Rockenwein Richter, der Geradiner Thiel wirkende. Vanessa sah rechts von ihm und Blick knockend hin, die Hand fest im Schoß gefolgt hat. Wir waren standing über ihres Glas Wasser, ich habe nach Nathan gefragt. Papa sagt, a Kiki und mir nix. Das sei Familien Angela sein. Das Heggesburg war später kommen. Eugenia Summons, darum was zwischen seinen Sternwort fallen war. Ich setzte mich Vanessa gegenüber und ließ einen Abstand zwischen uns, den keiner von uns zuschlägen würde. Mama sah neben mir und bat mir still Unterstützung, indem es meinen Arm ganz sanft drückt. Papa begann zu sprechen, sein Ton voll Worte eines erfahrenen Professors, der im Hörsaal spricht. Sagt, habe fast 60 Jahre damit verbracht, anderen beizubringen, wie man Konflikt löst, Tausenden von Studenten, anzeigen Paaren, und doch heiten nie geht, dass einmal an seinem eigenen Tisch sitzen und versichern wird, ein Christ zwischen seinen eigenen Stirn zu schlichten, awani sich in Vanessa, was du gitten hast, sagte, war nix new or legal, es war zutiefst restrained. Muss verstehen, warum Vanessa sah an ihre Resting ganz anders aus. Kein glattes Haar, kein perfektes Make-up, kein Designer Nagelet. Es sah jünger aus, kleiner, müde. Es habe keine richtige Antwort. Nur, dass etwas Garrison sei, als es Nathan mit mir reden sah. Dass es immer das Gefühl hat, am Mails kieben finden zu müssen. Am Lieb, am Aufmerksamkeit, am Erfolg. Dass nie etwas so leicht fiel. Wie es mir schien. Ich wollte gerade antworten. Aber Papas Blick hielt mich davon auf. Vanessa fuhr fort. Es sagt, ihres seid Jarn am Zerbrücken. Nathan sei distanziert und schon erreichbar gewesen. Als es ihn mit mir reden sah, voll es sich. Als wird es wieder einmal ersetzt. Also hast du beschlossen, deiner Schwester Drogen zu geben, fragt Dad leise. Vanessa schüttelt langsam den Kopf. Es sagt, es kann nichts klar denken. Es wohl, dass ich einen Makel habe, und sei es nur für eine Nacht. Es das, wenn ich etwas Peinliches sagen würde, würden die Leute vielleicht offern, mich auf ihn Podest zu stellen. Mama schritt, ihre Stimme war sanfter, aber bestimmt. Es sagt, es sei egal, wer es letztendlich trinkt, die Absicht sei gewesen, Schaden anzurichten. Vanessa nickt und wieder flossen tränen. Es sagt, es was es. Es habe begonnen, einen Therapeuten aufzusuchen, und man habe ihr gesagt. Es leid möglicherweise an einer Borderline-Personalitätsstörung mit narzisstischen Zügen. Papa Romtin, dass die Diagnose manch verhalten erklären kann. Aber es sei klar, es entschuldigt es nix. Vanessa sah mich an, zum ersten Mal eine Maske an Abwehr. Es sagt, was es gitten hat, seien wir selig.
Sie habe ihr Leben lang mit mir konkurriert. Mich verisch en versig, mir zu nehmen, was ich hat. En es Tuesday Leid, in meinem ganzen Leben ha ich noch nie ein ehrlich Entschuldigung von Vanessa gehört, en ihn til von mir wohl des Glauben. Doch sein tiefer til was, dass es besser war, jarling en schaden nix nur mit Worten wieder Gutzemen. Ich dank dir für die Entschuldigung, aber sei sei, das sei nix ginnig. Das ist keine Geschwisterwelle war. Das was passiert war, Migrantshaft Hyperlisten Canaan and Nathan Ouch. Vanessa gab es zu. Sie sei. Sie will sich wirklich ändern. Sie sei. Sie wiss, dass Nathan mirrors gil happy. Das ist sich aber die Verhaltensmuster in ihrer Exuger happy. Sie bester es nix. Sie sei, dass bei ein toxisch Dynamik Geschaffenheiten Sie aber die Verantwortung für ihren Tilburnham. Papa war vernieten. Nathan happy die Training being tracked. Sie ausgesigen. Die Gesamtkommunikation läuft jetzt aber an will. Vanessa weiter sprach nix. Sie sei. Sie wiss, dass sie etwas kaputt gemacht habe, das zu groß sei, es zu reparieren. Wir sind ständig da, und wir arbeiten jarling Dysfunction, Schmerz und Verlöhnung. Meine Eltern übernahmen die Verantwortung davor, Vanessas Verhalten so lange ignoriert, und es als normale Geschwisterkonkurrenz abgetan zu haben, anstatt den Schaden zu erkennen. Als die Sonne begann, lange Schatten durch das Zimmerfenster zu werfen, fragte ich mich schließlich, was mir den ganzen Tag durch den Kopf gegangen war. Why geht es weiter? Papa lehnt sich sichtlich müde zurück. Sei, das hängt von uns allen ab, besonders von Vanessa und mir. Vanessa wann sich mir zu. Sie sei, sie will wieder aufbauen, und sie heitwürsten nicht, wenn ich es nicht heit. Und zum ersten Mal glatt ich, dass sie es ernst meint. Ich sag dir, ich kann nix so tun, als nix passiert. Wir schauen wir Zeitbroschen. Aber ich war offen für eine Familientherapie. Zu sehen, ob zwischen uns noch etwas zu retten war, Vanessa atmet aus. Sei danke. Sei, es sei mehr, als ich verdienen habe. Es geht nix darum, etwas zu verdienen, antwortete ich. Es geht darum, sich zu entscheiden, den Kreislauf zu durchbrechen. Während ich meinen Mantel ansah, folgt mir Vanessa in den Flur. Sie sei, Nathans Anwalt habe ihr die Scheidungspapier zugestellt. Sie sprach von emotionalem Missbrauch und von dem Drogenvorfall. Ich fragte, ob sie vorhabe, dagegen anzukämpfen. Sie schüttelt den Kopf. Nathan würde nicht frei zu sein. Selbst wenn sie nie wieder miteinander sprechen würden. Die Ehrlichkeit überrascht mich, vielleicht wirkt die Therapie bereits. Ein Tag nach dem anderen, sagt ich, noch nix ganz bereit für eine Umarmung, nicht dir aber anerkennen zu. Auf der Heimfahrt dachte ich darüber nach, wie schnell sich alles verändert hat. Wie einer Woche dachte ich nach, wir würden die Liebe feiern. Stattdessen enthalten wir jarling Dunkelheit. Aber vielleicht war es auch ein Tag gewesen. Nathan war in eine neue Wohnung gezogen, war in Therapie, a Klangstärker. Sei, habe das Gefühl, ähnlich sein eigenen Entscheidungen treffen zu können. Vanessa grinsen zu sitzen, mich zu weigern, wie den Konsequenzen ihrer Handlungen zu schützen, hat mir ausgeholfen, Teil meines Elbs zurückzugewinnen. 6 Monate später trafen Vanessa und ich uns wieder. Nur wir beide, ein ruhiges Kaffee, keine Abendgarderobe, keine Masken. Sie sah anders aus, einfacher, ruhiger. Sie sei nicht sicher, ob ich kommen ich sagt ihr, ich heitgesgert. Sie nicht, Ehrlichkeit sei Teil ihrer Therapie. Sie lernt, sich diesem Unbehagen zu stellen. Ich frag, wie ist urgent? Sie sei, manch TAG seien gut gewesen, anders schwieriger. Die Diagnose habe ihr geholfen, will sie verstehen.
Dialectisch behavioral therapy en medicamentenheid neer geholpen. Neuans fein, ik heb u nachterscheiding gevraagd. SIC, SA entschuldigt geregeld. Nathan sei fair gewesen. SIE heiten das Haus verkauft en els aufgedelt. SIE respektier sein Entscheidung. Nix zu sprechen. SIE sei. SIE habe gehört. Das ist sich mit jemandem trifft. Ich nicht. SIE sei. Wir treffen uns auf und zu auf einen Kaffee. Vanessa reagierte nichts auf sein Verteidigung. SIE sei nur. SIE sei froh. Das Unterstützung habe. Das Glück verdient. Ich fragt SIE. Ob SIE sich verberdet. SIE fragt mich. Ob ich es euch teilt. Ikers Holdier, dass ich jemanden kennengelernt hat. Daniel, einen Schuldirektor, freundlich, bodenständig. Sei, ich lerne, emotional Verfügbarkeit zu schätzen. Vanessa lächelte und sei, das heilig verdient. Und ich glad, SIE meines Ernst. SIE sei, SIE habe viel über dies nachgedacht. Darüber, wevers ihr denken würden sei, darüber, why das Bedürfnis, zu kontrollieren, das wichtig zerstört habe. Ich sei dir, dass SIE jetzt die Arbeit macht. Das ist wichtig sei, SIE flüstert ihren Denk. SIE sei, SIE wiss, das wird bing Zeitbrauch. Und vielleicht wird SIE nie ganz kommen, aber SIE hofft. Versping muss man sich nichts verdienen, sagt die. Es geht darum, sich für den Frieden zu entscheiden. So weit bin ich noch nix, aber ich arbeite daran. Bewerwürdigen, holt SIE ins noch etwas. SIE sei, ihr sein Job in Seattle angeboten worden, ihn nu anfangen. Fragt, ob ich der Meinung sei, dass SIE gehen soll. Ich sagt hier, dass es vielleicht genau das sei. Was SIE braucht, ein Chance, vernab der Vergangenheit herauszufinden, wo SIE ist. SIE lächelte und denkt mir für mein Verständnis. Wie dem Kaffee fragt SIE sanft, ob eine Umarmung in Ordnung war. Ich nicht, nur ein Kurzumarmung. Aber ein Bedeutung pass auf dich auf, sagt ihr. Dir auch, antwortet SIE. Ich bleibe in Kontakt. Wenn das in Ordnung ist, ein Schritt nach dem anderen, sagt die. Auf der Heimfahrt dachte ich darüber nach, why ein schrecklich Entscheidung in Bügen gesetzt und die Wahrheit ans Licht gebracht hat. Schmerzift, ja, aber notwendig, wundern. Nathan hat sein Stimme gefunden. Meine Eltern waren dabei, ihren Ziel zu verarbeiten. Vanessa hat Wangeren auf neu aufgebaut, und ich hat gelernt, was es bedeutet, mich selbst zu wollen, nicht aus Selbstsucht, sondern aus Selbsterhaltung treu. In der Nacht, in der ich das Glas wechsel, quite mehr als nur ein Feuer. Doch aus diesen Scherben hatten wir begonnen, etwas Ehrliches wieder aufzubauen. Denn Liebe ohne Wahrheit ist keine Liebe, und Familie ohne Verantwortlichkeit ist keine Familie. Und heilang ist, wenn man sich mutig davor entscheidet, den Schmerz immer wird.